Hola, damas y caballeros. Soy el Dr. Joe Dispenza. Permitam comenzar con una verdad que podría sacudirlos o tal vez los liber. Nunca cambiar en su vida hasta que cambian la identidad que la est creando. Toda su realidad personal el dinero que ganan, las relaciones que atraen, la salud con la que viven, el caso o la paz en la que se despiertan es un espejo de su identidad personal. Y que es la identidad. No es su nombre, no es su edad. No son sus recuerdos. Su identidad es el yo repetitivo. Los pensamientos que siguen pensando, las emociones que siguen sintiendo, las reacciones a las que siguen rindiéndose. Los comportamientos que lamen, simplemente quien soy. Pero aquí está la verdad, su personalidad no es fija, es programada. Y cualquier cosa que haya sido programada puede ser reprogramada. La mayoría de la gente vive toda su vida reciclando el mismo día, los mismos eventos, los mismos patrones emocionales y luego lo lamen una vida. Esperan que algo fuera de ellos cambie el interior. Esperan el dinero para sentirse abundantes. Esperan la paraja para sentirse dignos. Esperan el diagnóstico para sentirse saludables. Esperan la disculpa para sentirse en paz. Pero esperar los mantiene atrapados. Esperar es un síntoma de la víctima. Y la víctima vive por causa y efecto. Ustedes no están aquí para ser el efecto. Están aquí para convertirse en la causa. Ahora necesito que escan esto no con sus odos, sino con su alma, no pueden crear una nueva realidad con la misma mente que crea la actual. No pueden convertirse en suyo futuro mientras se aferran a suyo familiar. Esto no se trata de pensamiento positivo. No se trata de pegar afirmaciones sobre antiguas herdas emocionales. Se trata de transformación. Se trata de morir quien han sido. Emocionalmente, neurológicamente, energéticamente. Y dar a luz a alguien completamente nuevo. Se siguen despertando y recordando los mismos problemas, enseñando los mismos miedos, esperando los mismos resultados, están pensando en el pasado. Y si sus pensamientos están en el pasado, su energía está en el pasado. Y su energía está en el pasado, están recreando su pasado cada día. Entonces, oximo cambiamos, mo cambian su identidad deben comenzar a observar en dola, cada vez creación en ira inseguridad. Si los miedo defensividad están enseñando su vida yo, cada vez que piensan nunca cambiaré, esto es simplemente como soy. Para que molestarse, están afirmando la identidad que construye sus limitations. Y deben volverse lo suficientemente conscientes para decir no más. Tienen que atrapar el pensamiento, atrapar la emoción, atrapar el comportamiento, y interrumpir el patrón. Por cada momento que eligen diferente, están pidiendo el video y cableando el nuevo. Imaginen esto, hey una versión de ustedes. Justo ahora ya viva en el campo conenco. No están atados por la ansiedad, no están paralizados por la duda, no están adictos al pasado. Son anclados, son poderosos y son libres, pero no se convierten en esa versión tratando más duro. Se convierten en esa versión volviéndose coherentes, emocionalmente, mentalmente, energéticamente, con la identidad de suyo futuro. Su sistema nervioso necesita crearlo antes de que sus ojos lo vean. Así es como funciona la manifestación. Así es como ocurre la sanación. Así es como el tiempo colapsa. El trabajo comienza en lo invisible. Se sienten con ustedes mismos en quietud. Líense en su cuerpo a no inhalar más las emociones del pasado. Visualizan quienes están convirtiendo, no una vez, sino hasta que se sienta más real que su identidad actual. Y cuando sienten la emoción elevada, cuando sienten gratitud por una vida que han no sucedido paz antes de que el conflicto se resuelva. Dignidad antes de que alguien los valide. Están señalando a su biología que el futuro ya es real. Están enseñando a sus células su corazón. Su cerebro a disparar de una nueva manera. Y su cuerpo comienza a creer que está en un nuevo entorno. No mañana ahora, pero aquí está la paradoja. Tienen que creer antes de ver. Tienen que sentirlo antes de recibirlo. Tienen que convertirse en la energía de su identidad futura. Y entonces la realidad comienza a cambiar a su favor. Esto no es magia. Esto es neuroplasticidad. Esto es epigenética. Esto es licuéntica. El observador, ustedes, se convierte en el creador, no en la víctima. Así que voy a desafiarlos de que historia están listas para dejar de repetir. Y que emoción están listos para dejar de revivir. Y que versión de ustedes están finalmente listos para enterrar.
para poder dar vida a la que estado esperando. Este es el camino de la transformación. No es modo, no es conveniente, pero es sagrado. Y es liberador. No están atascados, están condicionados, no están rotos. Están ensayados, no están perdidos, están despertando. Y ahora es tiempo de volverse conscientes de lo que han sido inconscientes por demasiado tiempo. Porque el futuro no pertenece a la versión familiar de ustedes, pertenece a la versión labor de ustedes. La versión que estado susurrando, a través de su intuición, sus anhelos, su insatisfacción, rogando su recordada, respiran, sienten esa versión lamendolos, esto no se trata de sanar su pasado, se trata de encarnar su futuro. Ya han pasado el camino, y es camino no se trata de esforzarse más, se trata de ser diferente. Porque si siguen regresando a quien eran, nunca logran a quien están destinados a convertirse. La pregunta ya no es si mo arreglo mi vida. La pregunta es, Gusiki modillo de ser la versión de mí que sigue creando esta vida. Y esa respuesta comienza en su subconsciente. Porque el 95% de quien son para cuando tienen 35 años es un conjunto memorizado de pensamientos automáticos, reacciones emocionales, creencias y comportamientos. No consciente. Programado el cuerpo se convierte en la mente. O cuando el cuerpo es la mente, el futuro se ve exactamente como el pasado. Así que ahora comienza el trabajo. Deben desmemorizar su viaje, deben volverse tan conscientes, tan presentes, tan profundamente conscientes de los patrones inconscientes que ya no pueden correr en piloto automático. Es pensamiento ansioso que siguen pensando. De esa duda de sí mismos que siguen ensayando. Esa preocupación que dicen como piel no están pensando esos pensamientos. Esos pensamientos los están pensando a ustedes. No tienen un programa. El programa los tiene ustedes. Pero en el momento en que observan el patrón, sin juicio con conciencia, lo debilitan, crean espacio. Y en ese espacio el cerebro se vuelve plástico, el cuerpo se vuelve enseñable, la mente se vuelve libre. Así que hablamos del cuerpo, porque el cuerpo no responde a la lógica, responde a la emoción. Pueden decirse a sí mismos que son dignos, pero si su cuerpo está adicto a la vergüenza, al miedo, a la culpa, no les cree. So mente consciente establece la intención, pero es la energía emocional la que la imprime en su subconsciente. Por eso meditamos, por eso ensayamos emociones elevadas. Porque no solo están recabilitando el cerebro, están recondicionando el cuerpo. O el cuerpo debe aprender a confiar en la nueva señal. El cuerpo debe aprender a sentirse seguro en la alegría, a sentirse familiar en la paz, a sentirse en casa en el poder. De lo contrario, seguir anhelando los químicos emocionales de su identidad pasada. Y esa es la batalla que la mayoría de la gente pierde. Piensan que están falando cuando surge la incomodidad. Pero es que cuando surge la incomodidad, es prueba de que el viaje yo está muriendo. Cuando golpea la resistencia es evidencia de que el cuerpo quiere regresar al dolor familiar. Cuando quieren rendirse, significa que están cerca. Aqui es donde la mayoría retrocede, pero aqui es donde ustedes se elevan. Porque la parte más difícil del cambio no es crear el nuevo futuro, es soltar la adicción emocional a su pasado. Así que cuando viene la tristeza, no se identifican con ella, observenla. Cuando surge la duda no la ensayan, respiran a través de ella. Cuando inunda el miedo, no corren, se intense quietos. La quietud le ensiga al cuerpo y no estés en supervivencia. Y es momento, el momento en que se sienten con ustedes mismos en lugar de ir de ustedes mismos. Ese es el momento en que le enseñan al cuerpo una nueva verdad. Están entrenando a su sistema nervioso para coincidir con su futuro, no con su historia. Están disparando nuevos circuitos. Están recabilitando la creencia. Están volviéndose familiar con lo unfamiliar hasta que se convierte en quien son. Cuando el cuerpo comienza a crear lo que dice la mente, ahora están alineados. Ahora son coherentes. Ahora se han convertido en un imán para su nueva realidad. Porque el campo químico no responde a lo acquieren, responde a quien son. Refleja su energía, no su desesperación. Así que si quieren abundancia, deben dejar de sentir falta. Si quieren amor, deben dejar de encarnar miedo. Si quieren paz,
Deben dejar de hair del caos. No esperan que el exterior cambie el interior, cambian el interior while exterior se conforma. Esto es una reversión de identidad. Ya no están definidos por su trauma. Ya no están definidos por su pasado. Ya no están definidos por el recuerdo del dolor. Ahora están definidos por una visión, una intención clara, una energía coherente. Y comienzan su día no recordando quién han sido, sino convirtiéndose en quién están listos para ser. Por eso la meditación matutina es sagrada. Porque antes de que el mundo entre, antes de que el viejo se despierte, antes de que el cuerpo tome el voluntad, entren. Colocan su atención en el futuro, lo sienten antes de que sea visible. Se convierten en ello antes de que sea realidad. Y cuando su cuerpo se pone al día, cuando se siente seguro en esa nueva emoción, familiar en esa nueva energía. Así es cuando el cambio se vuelve inevitable. Ya no forzan la transformación, la encarnan o la gente su alrededor comenzar a notarlo. Su energía cambiar, su postura cambiar. Sus decisiones se alinean. Y la vida comenzar a reorganizarse para reflejar la identidad que finalmente han elegido vivir. Ya no están persiguiendo metas, están expresando verdad. Ya no están reaccionando a las circunstancias, las están creando. Porque una vez que encarnan la nueva identidad, la nueva vida no tiene otra opción que seguir. Ya han entrado en lo desconocido, han comenzado a encierrar su cuerpo que el nuevo futuro es real. Han empezado a alinear sus pensamientos, emociones y energía con la persona que quieren convertirse, no con la persona que fueron programados para ser. Pero aquí está el siguiente desafío y pueden permanecer como esa nueva persona, incluso cuando la vida intente jalarlos de vuelta al viejo yo, porque lo har. El mundo externo los pondrá a prueba. Las personas a su alrededor pueden no entender sus cambios. Desencadenantes de su pasado vendrán tocando, tratando de despertar la antigua personalidad que han estado trabajando tan duro para soltar. Y en esos momentos o regresaron al pasado familiar. O si mantendrán erguidos en el futuro unfamiliar. La única forma en que la nueva identidad se vuelva permanente es a través de la repetición. Tienen que recordar a su cuerpo una y otra vez si se siente vivir como su yo futuro. No solo una vez en meditación, no solo cuando la vida se siente difícil, sino especialmente cuando su entorno contradice su visión. Esto es lo que es la diferencia entre una persona que piensa en el cambio o una persona que lo encarna. Porque las antiguas emociones intentan seducirlos. Susurran, ves, nada está cambiando. Es tú. Es más seguro regresar a lo que conoces. Y cada vez que les creen, vuelven a disparar los mismos circuitos antiguos. La sedalan a su cuerpo, eso es quien todavía soy. El viejo regresa rugendo, pero sin cambio. Respiran, se observan el impulso sin reaccionar a él, se mantienen la visión nueva identidad y niegan a dar energía al viejo es el momento en que reescriben su futuro. Deben aprender a vivir por visión, no por memoria. Por intención, no por reacción. Cada mañana se despiertan y recuerdan, ya no soy la versión pasada de mí mismo. Ya no soy quien dijeron que era. Ya no estoy atado a este hogar emocional. Tengo una nueva identidad, una nueva frecuencia, un nuevo futuro. While te nico trabajo que tengo hoy es mantenerme alineado con esa versión de mí, sin importar que aparezca a mi alrededor. Eso es maestría. Eso es el trabajo. Wasi, haber día es en que se sienten fuera de lugar. Haber día es en que el miedo se cule. Haber día es en que los viejos exhibidos intentan regresar. Pero esos no son fracasos, son invitations para reafirmar quién son ahora. Invitations para romper la adicción emocional a su historia. Invitations para fortalecer las nuevas vías neuronales que están creando cada vez que eligen diferente. Recuerden esto, el cambio no sucede cuando es fácil. El cambio sucede cuando es difícil. Y lo eligen de todos modos, por cada vez que lo hacen están recuperando su poder de su pasado. Le están diciendo a su subconsciente. Este es el nuevo programa ahora. Y cuando más lo repiten, más automático se vuelve. Así es como se forma un espíritu. Así es como se forma una personalidad. Así es como se forma una nueva vida. Y aquí está el secreto que nadie menciona cuando cambian su identidad, no tienen que perseguir el éxito.
no tienen que suplicar por amor, no tienen que esperar oportunidades, las train, porque su energía licea al campo que nantico una nueva realidad. Y la realidad comienza a reorganizarse alrededor social. Pero la segal debe ser clara, debe ser consistente, debe ser auténtica. Y en el momento en comienzan a sentirse como esa versión futura de sí mismos misque como el pasado familiar. Ahora su cuerpo se convierte en su aliado. Ahora el cambio ya no es forzado, es natural. No intentan ser diferentes, son diferentes. Asque aquí está lo quiero que encienden profundamente. El viaje yo solo regresar si lo alimentan, y lo alimentan a través de la atención, a través del enfoque, a través de la energía. Si dejan de ensayar los pensamientos de su pasado, si dejan de sentir las emociones de su pasado, si dejan de comportarse como el viejo yo, incluso cuando se siente seguro hacerlo, entonces eventualmente esa versión de ustedes perder su poder. Y lo que surge en su lugar es verdad. Una versión de ustedes que no est moldada por el trauma, ya no definida por el miedo, ya no adicta al sufrimiento. Esta es la versión que siempre estuvo debajo, esperando que la recordaran. Entonces, que hacen ahora, creen rituals que anclan su nueva identidad. Comienzan su mañana con emoción elevada, gratitud, amor, alegría, para que su cuerpo sienta que ha halagado. Visualizan su futuro, no vagamente, sino en detalle, con claridad, con certeza se recuerdan a sí mismos cada día. No estoy aquí para sobrevivir. Estoy aquí para creer, no soy una víctima de las circunstancias. Soy un creador de la realidad. No estoy atado al pasado, soy una visión del futuro. Y siguen presentándoos como esa versión de ustedes, incluso cuando nadie aplauda. Incluso cuando nadie ve, incluso cuando se siente difícil, porque no están haciendo esto por validación, lo están haciendo por libertad. La persona que solía en ser fue construida, quebrada en su lugar por experiencia, emoción, repetición, creencia. Pero la versión de ustedes que se están convirtiendo, esa versión es elegida deliberadamente, conscientemente, poderosamente. Y si han legado esta aquí, si han desafiado la antigua narrativa, si han acuadido el ruido de su pasado, si han osado creer que una nueva vida es posible, entonces es tiempo ahora de hacer la única cosa que separa los sonadores de los creadores, vivir desde el futuro, no para él, no esperan que el cambio crea que es real. Se convierten en él ahora, no esperan evidencia para sentirse elevados. Generan la emoción, ahora. No esperan el avance para sentirse dignos. Encarnan la dignidad, ahora. Así es como responde lo que andico, no a lo quieren. Sino a quien están siendo, justo ahora. Cada pensamiento que piensan, cada palabra que dicen, cada paso que dan o refuerza el viejo o programa el nuevo. Así que ahora se preguntan en cada momento. Este pensamiento está alineado con mi identidad futura. Estas palabras vienen de mis antiguas limitaciones o de mi nueva verdad. Esta elección es un reflejo del miedo o de la fe. Esto no se trata de perfección, se trata de alineación. Por cuando sus pensamientos, emociones y acciones se alinean, ya no están en supervivencia. Están en creación, han elevado más all de la reacción. Han liberado la necesidad de controlar. Han salido del bucle del miedo y la falta. Ahora, se mueven como la versión de ustedes que lo tienen todo. Cuando se despiertan por la mañana, no alcanzan su pasado. Instalan su futuro. Si sienten con ustedes mismos en quietud, no para escapar la vida, sino para desearla. Ensayan su diantes de suicida. Imaginen las interacciones futuras. Eleven sus emotions antes de que el mundo les dé una razón. Entrenan a su sistema nervioso para sentirse seguro en lo desconocido. Para no depender de condiciones para sentirse libres. Porque ahora entienden. La emoción es la carga magnética. La intención es la silla eléctrica. La energía es el lenguaje del campo. Y el universo no responde cuando dicen que son. Responde la frecuencia que emiten. Así que aquí es la pieza final. Para cambiar verdaderamente su identidad, para hacer esto permanente, deben enamorarse del proceso, no del resultado. No de la recompensa, no del destino. Del proceso deben enamorarse de convertirse, de presentarse una y otra vez, no porque tengan que hacerlo,
Sino pork es quien sana hora. El viejo esperaba sentirse motivado. El nuevo usted se despierta con vision. El viejo reaccionaba el entorno. El nuevo usted lo crea. El viejo buscaba prueba externa. El nuevo usted sabe yo soy la evidencia. Wa ahora la antigua personalidad no tiene hogar aquí. Se mir de hambre sin su atención. Si desmorona sin su energy, si disuelven la presencia de su coherencia, entonces, que su si despise viven en lo desconocido, a propósito, dan la bienvenida a la incertidumbre, como la puerta de entrada. Confíen no en esperanza siga, sino en la repetición de la verdad. Why la verdad es esta. Nunca estuvieron ratras, solo estaban programados. Why ahora son libres para reprogramar. Cada respiración, cada intención, cada elección. Es una señal a su cerebro, su cuerpo y el campo que entico esto es quien soy ahora. Y cuando permanecen en esa frecuencia por suficiente tiempo, la vida debe elevarse para encontrarse con ella. Las personas cambian, las circunstancias cambian. Las oportunidades aparecen, no porque las persiguieron, no porque las forzaron, sino porque se convirtieron en la versión de estas que las atrae. As que ahora, los invito, no los desafío, caminen como es yo futuro, hablen como es yo futuro, piensen amen, creen, deciden como es yo futuro. Porque es yo futuro no está lejos, no está por delante, no está esperando un major momento. Esa versión de ustedes está ahora, esperando que dejen de enseñar el pasado y finalmente recuerden quien son. No se estén convirtiendo en algo nuevo. Están revelando la verdad que enterraron bajo as de programación. Y hoy, justo ahora, esa verdad está siendo restaurada. Así que tomen una respiración, sienten su corazón y díganlo conmigo, no soy mi pasado, no soy mi trauma, no soy mis historias, soy la conciencia detrás de todo ello. Y ahora estoy eligiendo un nuevo destino, que este sea el momento en su identidad cambie para siempre, que este sea la línea en la arena. Que este sea el despertar que nunca olviden. No cambien su vida solo cambiando su mentalidad, cambien su vida cambiando su identidad. Así este mensaje habla a su alma asegurance de suscribirse a este canal para más sabiduría del Dr. Joe Dispenza, avances de mentalidad, meditaciones y herramientas de cambio de identidad para transformar completamente su realidad. I no están solo escuchando, se están convirtiendo, están encarnando. Están regresando a ustedes.